MGF2, la voix du peuple. Senweb TV. Abonnez-le. Ko wala kan noma immediato bi nata no jammat sinema kunku nata no yanko badabo la bendu to nato jang musol ya bendu nata marse la jube kan ani marse la problème oti fo mul futata marse to say ntol nganna may ko ta ngadi yalla pour ala la moy kontaan nañ trop we are very happy kontanta kanyim project ko tarajang and the bohol project anen ñing sokowe project ko men ketaja honorable councilor anala ward development committee yo hakeli ñimma min soto to address that challenge mi alon ko meta jang andina meta mol batandela ko mi nga nema marché kuma balem Brikama area council koto and pour council e tarado ko la je o mu kulete on behalf of Brikama area council mu mebe o mu kulete mi ala ko ma ya bakel mais mim fola wala ñent ko ngalo ne problème ol siatale a bete keno la telekele ban sal aso menna ne mod kante ngala hido minta kabrem be campagne wala ngale ko Brikama area council nganamo jojele fembe kamurunna nen tatam be wala stop la isaje fenye murudang ko lafa minna amanya nakala sokowe damati lafta la jang floni e pave ale canopy min fofo ne sotono ni tata sukuta marché auto abdou chami aussi fale ke ay ñi si fale bon di jaay canopy fena sancha ba sulay job ndo aussi fale ke kan and I believe at a mela in the long run mod kan defana mbo fela nanya but comme ali alu ñami ya ali alu ñami nema welingara ward balam a warata bakele anen tundo jamala bije nun kodo min kana because ngadade ni 500,000 nela bari ngaje ko wo problème min bija be casino nata double ngake 1 million so 2024 500,000 we return that back 2025 1 million this year 1 million benala next year 1 million benala year after 1 million benala every other year 1 million benala because until ni modu kante kelo minke wolam nyinti ko from now on weda modu kante mununtaje nte mununtaje that is our legacy we build there kaje ko from now on adoya ta nyangunya $1 million be mununana nema welengara janne ibajala ni woka ke sango sang ñim marsola ay jonkon la problème volé wanak la problème ñi that is easily going to be fixed ning 1 million kana every year hanatara every year e ka 250,000 dedicate on this market avec transformation o molba jelade ñing nganyen jembermol min fateng will baby tala we'll see more transformation but that's what we have done and that's what we can do because niaje ñim problème ol be kata perennial problem ode for so many years fenne buka bonam back from the council to Nema Wellingara amunda Nema Wellingara nka joro kala eta ay disappear ay joro ka eta ay disappear nko wole be bola anden ngole kele ali akalam de samba police le en sorom police le we did everything but nga make sure wokudo nyin kamurunna andum this year 1 million na futata mod kande nalba folale and then more projects will happen this year tabo kala wolta next year fanang ning alaya murunde the same projects will continue every year in and out ninga ka wonyama we will get more development because Nema has more challenges janda mandan challenge nti ye silol fole jikul fo silol wolbe NRL ko NRL nyanda ka silol dida andum silol fo manke the biggest problem fo mu jiboro silol because jiole man dula so da betala dami wala na jioke ay dula laaje nindi ngabe wara nindi ngari ja fa din ko singa e laaje banis because minketa e ka silabal de dale e be ka jiboro silo kaka sa ni silaba wala findita sata o band atele tata atambita balla atambita e bridge so dula do wo silaba ni we drainage so sila wo sila bijang hanna taram mang silo nyinde dano ninga balin kulo deda
jio lota dawda ke fay wo jio ni jiboro silo kam membe manaba bala manaba na dunta wo jiboro silo ko membe manaba bala manaba findinda sate wo konole ba a fota da ba folo min na manaba ba dila wo balla naita jio kam manage wala nyam bar ni silo do ko buka jiboro silo de da sain tilkando kono is fine but then samana the jio man blaso it has a problem. This is a problem throughout the whole of the region we are facing. You know, and then minum maratala near minister nga ko ani joka bonan Casamance. That is the excuse what is not a solution. So this is the problem we are facing. Ntol council nkamin soto. Nkamin murundina. Ni ko be silo de dala woto ate sila. $1 million silo ni ba de dala a kilometer e ka 20 million ne budget. So ni ko be silo de dala amunta just 1 kilometer kodo min kanal ba budget la 20 years jannal be odada because council la ranke so kodo min be kana senu ngata million keme fula million tannan $240 million ngawle sot MGF2 Senweb TV abonnez-le.